Attorney, pwede ba ko ikiya sa ginikanan sa kong uyab? Minor ang akong uyab, 15 anyos. Unya, naanay natabo sa mua. Magkiya ba ko ani? Depende sa age gap ni mong sa imo ang uyab. Take note that RA 11648 now increases the age of consent to 16 years old for purposes of determining the commission of this crime of statutory rape. If ang edad sa imong uyab is below 16 years old, pero sa imong uyab karon nga 15 anyos ug ikaw maghuwang kayo kaniya, let's say you are 25 or 30 years old, then that is considered as statutory rape. Why? Because minors are incapable of giving consent. So pasabot bisag ingno nato naghinigugmaay mo sa imong minor de edad nga uyab, bisag ingno nato nisugot siya nga naay matabo ninyo, still that is considered as statutory. Again, ang minor de edad, they are incapable of giving consent. Pero kung ang age gap nimo sa imong uyab dili mo lapas og tulo ka tuig, for example 15 imong uyab karon ug ikaw 18, kana gid typical nga mga teenager nga maguyab-uyab. So by the way, I'm not promoting premarital sex, okay? This is only for purposes of discussion. So balik ta. Again, if dili mo lapas tulo ka tuig ang imong age gap sa imong uyab, RA 11648, there's no criminal liability if mag-engage mo sexual intercourse sa imuhang uyab, as long as it is consented, it is non-abusive and non-exploitative. Other than that, if 15 anyos siya ug ikaw of legal age na, magwang kaayo kaniya, then that is considered statutory. Okay? I hope that's clear, and that's it for Let's Talk Legal with Attorney Zai.